So, dear friends, welcome again. The topic for our today's lecture is cleavage. It is followed by blastulation, implantation, gastrulation, fate of three germ layers. But first of all, let us start the study of this topic, that is cleavage. Dear friends, in our previous lecture, we have studied in very detail about the entire process of fertilization, and we have seen that the haploid male gamete, that is spermatozoon, and haploid female gamete, that is ovum, unite together and there is a formation of unicellular diploid structure, that is nothing but the zygote. I have already told you that the zygote, it is unicellular, it is single celled and diploid structure. It means it has now two sets of chromosome. In human being, that zygote possesses 46 chromosomes or 23 pairs of chromosome. Now this zygote formed due to the process of fertilization is unicellular, it is single celled, and the zygote is considered as the first structure during the development of embryo, and we can say during the development of young one, new young one. Now this zygote, it undergoes series of different changes. Initially, the zygote redivides mitotically to form early embryo known as morula, and process of formation of morula is called morulation. This morula later on gets converted into blastula, then gastrula, etc., etc. It means it occurs now the development of embryo from the zygote. It redivides mitotically, and it gives rise to the embryo. It gives rise to the multicellular embryo, and actually this process is nothing but the cleavage. Means here we people have to study about the early embryonic development. Here we people have to study about early embryonic development, in which initially we have to study about the process of cleavage, formation of morula, then formation of blastula. It is second stage of embryonic development. The formation of blastula from morula is called blastulation, and that blastula later on develops into gastrula. That process is called gastrulation. All these are the different stages of embryonic development. All these are the early stages of embryonic development, and that we have to study now in this topic. So let us start the study of cleavage. I just said that cleavage, it is nothing but the process in which unicellular diploid zygote undergoes successive mitotic cell division. Diploid zygote, unicellular zygote, it redivides mitotically to form multicellular hollow ball-like embryo known as blastula, and this process is known as the cleavage. Now let me explain you in detail. Just consider, here is supposed to be unicellular zygote. Just imagine, here is supposed to be unicellular zygote which is diploid in nature. Now this zygote, I said, redivides mitotically, means it undergoes series of mitotic cell division. It undergoes series of mitotic cell division. You know, mitotic cell division means equational division, during which the chromosomal number remains same. Chromosomal number remains constant in daughter cells also. So here the zygote redivides mitotically to form multicellular, many-celled and hollow ball
ball-like embryo known as blastula, and this process is known as cleavage. This process is known as cleavage. You might have understood the meaning of cleavage. अर्थात क्लिवेज म्हणजे या प्रोसेस मध्ये हा जो युनिसेल्युलर झायगोट आहे, एक पेशीय झायगोट आहे, त्याचं मायटॉसिस या पद्धतीने रिपीटेड डिव्हिजन होत जातं, एका पाठोपाठ एक विभाजन होत जातं आणि त्यामुळे ड्यू टू दॅट सिरीज ऑफ मायटॉटिक सेल डिव्हिजन्स शोन बाय झायगोट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर बहुपेशीय हॉलो a ball-like embryo known as blastula, and this process is called as the cleavage. It means cleavage. It involves the series of mitotic cell division of zygote. याचा अर्थ क्लिवेज मध्ये काय होतं तर हा जो झायगोट आहे एक पेशीय युनिसेल्युलर झायगोट आहे त्याचं मायटॉटिक रिपीटेड मायटॉटिक सेल डिव्हिजन होतं. Means the cleavage divisions are no doubt mitotic divisions. Cleavage divisions are nothing but the mitotic cell divisions, no doubt. But there are few significant differences between the cleavage divisions and mitotic divisions. Try to understand. I am going to tell you again and again. या ठिकाणी क्लिव्हेज होत असताना या झायगोटचं मायटॉसिस या पद्धतीने विभाजन होणार आहे. Obviously, it is mitotic cell division, but there is certain differences, significant differences between the cleavage divisions and typical mitotic division, typical mitosis. In 11th we have studied mitosis ही प्रक्रिया आपण इयत्ता 11वीत शिकलोय. अर्थात सर्वसाधारण पेशींमध्ये घडून येणारी मायटॉसिसची प्रक्रिया आणि या ठिकाणी क्लिव्हेज होत असताना घडून येणाऱ्या मायटॉसिस घडून येणाऱ्या मायटॉटिक सेल डिव्हिजन्स मध्ये काही फरक आहे. काय फरक आहे ते आपण थोडक्यात समजून घेऊ. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लिव्हेज डिव्हिजन्स दे ऑकर रॅपिडली, दे ऑकर क्विकली as compared to the typical mitosis. Second thing, in cleavage division the growth phases are almost absent or growth phases are skipped. Try to understand. In 11th we people have studied about the cell cycle, am I right? We have studied about the cell cycle in which we have seen there are two main phases of cell cycle such as the M phase and you know the remaining phase is known as the interphase. In M phase actually the cell divides into two daughter cells, we are known, and this interphase is further divisible into four phases. G1 that is first growth phase, then S phase that is synthetic phase or synthesis phase, and here is a G2 that is second growth phase. We have studied that in G1 and G2 phase it occurs the growth of cell, growth of newly formed cell. सेल सायकल मध्ये आपण शिकलोय की या ठिकाणी पेशी विभाजन झाल्यानंतर मायटॉसिस किंवा मियोसिस जे काही असेल ते झाल्यानंतर ज्या डॉटर सेल्स तयार होतात त्यांची या ठिकाणी ग्रोथ होते. G1 आणि G2 फेज मध्ये त्या ठिकाणी सायटोप्लाझम सिंथेसाइज होतो, सेल ऑर्गॅनेल्स डेव्हलप होतात आणि ही जी एस फेज आहे त्या ठिकाणी डीएनए चं रेप्लिकेशन होतं, डीएनए चं डुप्लिकेशन येतं. याचा अर्थ काय, द कंटेंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड इन द एस फेज. आता मी काय म्हटलं की मायटॉसिस आणि क्लिव्हेज याच्यात फरक काय, तर क्लिव्हेज होत असताना त्या झायगोटचं मायटॉसिस या पद्धतीने विभाजन होतं, पण या ज्या ग्रोथ फेजेस आहेत त्या ग्रोथ फेजेस ॲब्सेंटच असतात, त्या स्किप होऊन जातात. म्हणजे त्या ठिकाणी ऑब्वियसली आपण म्हणूया की ड्युरेशन ऑफ सेल सायकल इज हायली रिड्यूस्ड. इवन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, duplication of DNA taking place in S phase also occurs very quickly, and that's why I said the cleavage divisions are rapid than the typical mitosis. सर्वसाधारण इतर पेशींमध्ये घडून येणाऱ्या मायटॉटिक सेल डिव्हिजन पेक्षा या ठिकाणी झायगोटचं क्लिव्हेज होत असताना होणारं मायटॉसिस हे वेगाने होतं. त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, याच्या व्यतिरिक्त आपण त्या ठिकाणी सांगू शकू की as here during cleavage
there are no growth phases. त्या ठिकाणी growth phases नाहीच आहे. And that's why during cleavage, during each cleavage, the number of cells get doubled, but the size of cell becomes half. याचा अर्थ प्रत्येक सेल डिव्हिजन झाल्यानंतर क्लिवेज मध्ये प्रत्येक पेशी विभाजन झाल्यानंतर पेशींची संख्या दुप्पट होते पण पेशींचा आकार निम्मा होतो. It means we can say the average cytoplasmic content remains same. Average cytoplasmic content remain same. याचा अर्थ सरासरी त्या ठिकाणी सायटोप्लाझमचं जे कंटेंट आहे ते सारखंच राहत असतं. हे आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे. आता हे जे क्लिवेज आहे ते केव्हा होतं आणि कुठे होतं? We have already studied in our previous lecture that the fertilization takes place in the ampulla part of oviduct, isn't it? Means zygote is formed here. Zygote is formed here in the ampulla part, and now the zygote form undergoes cleavage. It means the cleavage takes place during the passage of that zygote from ampulla into the uterus, into the uterine cavity. म्हणजे या ठिकाणी हा तयार झालेला जो झायगोट आहे तो झायगोट या ठिकाणी slowly it is pushed towards the uterine cavity, towards the uterus. या ठिकाणून हा झायगोट हळूहळू इकडे ढकलला जातो, युटेरस मध्ये आणला जातो आणि अर्थात during the passage of the zygote from ampulla to the uterine cavity it occurs the cleavage. It occurs the cleavage. Now in human being the cleavage, in human being the process of cleavage is holoblastic. Process of cleavage is holoblastic. Then it is radial. Then it is radial and it is indeterminate. Now why is human cleavage called holoblastic? Actually here holo, H-O-L-O, this holo word stands for W-H-O-L-E, whole, whole. It means entire, sampurna. It means during cleavage of human zygote, that zygote divides completely. Zygote divides completely from animal pole to the vegetal pole. I would like to add some other points. Consider the egg of birds. Egg of birds. I have told you in the egg of birds there is a presence of very large amount of yolk, isn't it? As a reserve food material. मागे मी तुम्हाला म्हटलं की बर्ड्स इवन रेप्टाइल्स काही फिशेस मध्ये सुद्धा अशा प्रकारे एक सेल मध्ये योक रिझर्व फूड मटेरियल खूप जास्त प्रमाणात असतं. आणि आपण शिकलो द ह्यूमन egg is alecital without yolk, isn't it? But here in birds, in reptiles, large amount of yolk is present, and that's why during cleavage, ज्या वेळेला क्लिवेज सुरू होतं बर्ड्स मध्ये वगैरे, तर ते क्लिवेज या ठिकाणाहून सुरू होऊन फक्त एवढ्याच ठिकाणी होतं. याचा अर्थ काय? That cleavage, that division cannot divide entire egg, entire zygote, because this yolk it hinders that cell division. हा जो योक आहे हा डेन्स आहे, ठीक आहे, आणि तो संपूर्ण पेशी विभाजन होऊ देत नाही. म्हणजे या ठिकाणी जे क्लिवेज आहे ते आपण कंप्लीट म्हणू शकणार नाही, ते इनकम्प्लीट आहे, isn't it? इनकम्प्लीट. आणि अशा इनकम्प्लीट क्लिवेजला मेरोब्लास्टिक क्लिवेज म्हणतात. मेरोब्लास्टिक क्लिवेज. या उलट in human zygote, as we have seen just now, the zygote get divided completely. Zygote get divided completely. It means the cell division starts at animal pole and it reaches up to the vegetal pole, dividing that zygote completely. Therefore, it is called complete cleavage or holoblastic cleavage. Also, the cleavage in human being is also called radial. Radial in the sense you will come across when there is a formation of 8-celled embryo. 8-celled embryo. 8-celled embryo. In that 8-celled embryo, there are 2 tiers, there are 2 layers of 4 cells each. Means there is upper tier of 4 cells and lower tier of 4 cells.
याचा अर्थ 4-4 सेल्सचं 4-4 पेशींचे त्या ठिकाणी 2 थर असतात, वर 4 पेशींचे थर आणि खाली 4 पेशींचे थर. अर्थात दिस स्ट्रक्चर शोज रेडियल सिमेट्री. इन 11th वी हॅव स्टडीड. अर्थात हे जे स्ट्रक्चर असतं 8 सेल एम्ब्रियोचं ते रेडियल सिमेट्री दाखवतं आणि म्हणून या प्रकारच्या क्लिवेजला रेडियल क्लिवेज पण म्हणतात. एवढंच नाही तर इनडिटर्मिनेट क्लिवेज म्हणजे काय? इनडिटर्मिनेट याचा अर्थ द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, सुरुवातीच्या एम्ब्रियोच्या ज्या सेल्स असतात दॅट ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो हॅज ability to develop into new embryo or we can say new separate individual. याचा अर्थ त्या अर्ली एम्ब्रियोच्या प्रत्येक पेशीमध्ये नवीन एम्ब्रियो आणि नवीन अपत्य, नवीन यंगवन तयार करण्याची क्षमता असते. याच्याबाबत आपण पुढे पण शिकणार आहोत. या पेशींना आपण स्टेम सेल्स म्हटलं जाऊ शकतं. स्टेम सेल्स बाबत आपण पुढे नंतर शिकणार आहोत. तात्पुरतं आपण असा विचार करतोय, in human being the cleavage is holoblastic, radial and indeterminate. Now we have to study actual mechanism of cleavage. By drawing here suitable diagram, I am going to explain you. Consider here is the zygote, unicellular zygote. Deliberately I am going to show here this yellow colored covering. You must know it is nothing but the zona pellucida. Zona pellucida, you know, gelatinous layer, okay, and unicellular diploid zygote. In human being, the process of cleavage starts 3 to 4 hours after the process of fertilization, after the completion of fertilization. Fertilization झाल्यानंतर पुढच्या 3-4 तासामध्ये त्या ठिकाणी क्लिवेज ही प्रक्रिया सुरू होत असते. नाउ ड्यूरिंग क्लिवेज, द फर्स्ट क्लिवेज, that is first mitotic division of zygote occurs within 30 hours of fertilization. What did I say? It means the first cell division, first cleavage division, first mitotic division occurs very slowly. It starts 3 to 4 hours of fertilization and completes within 30 hours of fertilization. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर झायगोट तयार झाल्यानंतर पुढच्या 3-4 तासांमध्ये पहिलं क्लिवेजला सुरुवात होते आणि ते पहिल्या 30 तासात पूर्ण होतं. याचा अर्थ पहिलं जे सेल डिव्हिजन आहे, पहिलं जे क्लिवेज डिव्हिजन आहे ते अतिशय स्लो होत असतं. नाउ दिस फर्स्ट डिव्हिजन इज मेरिडिओनल. The first division is meridional, or I will say vertical. Meridional or vertical. Try to understand. Meridional means what? Plane of cell division is supposed to be passing across the meridian. Do you know what is meridian? You know meridians means these are curved lines, imaginary curved lines on the earth running from north pole to the south pole. पृथ्वीवर ज्या उभ्या काल्पनिक रेषा असतात दक्षिण ध्रुवापासून उत्तर ध्रुवापर्यंत जाणाऱ्या त्यांना इंग्लिशमध्ये मेरिडियन्स असं म्हणतात. मग या ठिकाणी पहिलं जे पेशी विभाजन असतं ते उभं असतं, त्याला मेरिडिओनल असं आपण म्हणूया, व्हर्टिकल म्हणू, उभं म्हणू. अँड ड्यू टू विच द युनिसेल्युलर झायगोट गेट डिवायडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ओके, नाउ the cells formed during cleavage are known as blastomeres. या ठिकाणी हे blastomeres तयार झाले. There are formation of 2 blastomeres. But these 2 blastomeres formed are slightly unequal in size. One cell, one blastomere is slightly larger and another blastomere is slightly smaller. Okay, so first cleavage we have seen. Here is the first cleavage, and I said it occurs within 30 hours of fertilization. Now second cleavage, it occurs within 60 hours of fertilization. दुसरं क्लिवेज पूर्ण व्हायला जवळपास 60 तास चालले जातात. फर्टिलायझेशन नंतरचे पुढचे 60 तास चालले जातात
आणि अर्थात जे दुसरं क्लिवेज आहे दॅट सेकंड क्लिवेज इज ऑल्सो मेरिडिओनल. दुसरं जे पेशी विभाजन होतं ते पण मेरिडिओनलच आहे, उभं आहे, व्हर्टिकल आहे, बट राईट अँगल टू द प्लेन ऑफ फर्स्ट क्लिवेज. ट्राय टू अंडरस्टँड. द सेकंड क्लिवेज इज ऑल्सो व्हर्टिकल, second cleavage is also meridional but at right angle to the plane of first cleavage. पहिल्या क्लिवेजचं जे प्लेन आहे त्याला दुसरं क्लिवेज हे काय असणार आहे, राईट अँगल असणार आहे. ठीक आहे. अर्थात ह्या ज्या दोन ब्लास्टोमियर्स आहेत त्यांच्यापासून 4 ब्लास्टोमियर्स तयार होणार. बट व्हॉट हॅपन्स, दिस लार्जर सेल डिवाइड्स क्वाइट अर्लियर अँड स्मॉलर सेल डिवाइड स्लाइटली लॅटर. याचा अर्थ या लार्जर सेलचं थोडं लवकर डिव्हिजन होतं, स्मॉलर सेलचं थोडं उशिरा डिव्हिजन होतं आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमिजिएट 3 सेल्ड स्टेज. दिस इज इंटरमिजिएट 3 सेल्ड स्टेज. इज दैट क्लियर? दिस इज 3 सेल्ड स्टेज. व्हाय? बिकॉज दिस लार्जर ब्लास्टोमियर डिवाइड स्लाइटली अर्लियर. ही जी लार्जर सेल आहे तिचं डिव्हिजन थोडं आधी होतं आणि स्मॉलर सेलचं डिव्हिजन थोडं नंतर होतं. देन दिस स्मॉलर सेल also divides to form 2 daughter cell. Ultimately there are formation of 4 blastomeres. So this is first I said 2-celled embryo, this is intermediate 3-celled embryo, and this is now exactly 4-celled embryo formed after the second cleavage. Now third cleavage occurs within 72 hours after fertilization. तिसरं क्लिवेज पूर्ण व्हायला 72 तास जावे लागतात. and third cleavage is latitudinal or horizontal. latitude, आता मी मेरिडियन बाबत बोललो, तसंच पृथ्वीवर ज्या आडव्या काल्पनिक रेषा आहेत इक्वेटरला किंवा विषुववृत्ताला समांतर, त्यांना इंग्लिश मध्ये आपण लॅटिट्यूड्स म्हणतो. अर्थात तिसरं जे क्लिवेज आहे ते लॅटिट्युडिनल आहे, आडवं आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, ट्रान्सव्हर्स आहे, बट स्लाइटली अबाव द इक्वेटर, म्हणजे अगदी मध्यभागातून हे क्लिवेज होत नाही, थोडंसं वर, आणि त्यामुळे these 4 blastomeres get divided into 8 blastomeres. त्या ठिकाणी 8 blastomeres तयार होतात. There are formation of 8 blastomeres. Okay? 8-celled embryo. It means due to the third cleavage there is a formation of 8-celled embryo. Look, at every time here I am going to show the zona pellucida. Still this zona pellucida retained. अजूनपर्यंत हा zona pellucida त्या ठिकाणी आहे. During cleavage the number of cells goes on increasing. Isn't it? Number of cells goes on increasing, but size is not increasing. Size मात्र वाढत नाहीये, फक्त पेशींची संख्या वाढते. After third cleavage, after formation of 8-celled embryo, the next division, next cleavage occurs very rapidly without any precise orientation. एका विशिष्ट प्रतलातून पुढचे विभाजन होत नाही, अतिशय रॅपिडली पुढचे डिव्हिजन होतात. and that's why due to the fourth cleavage this 8-celled embryo gets converted into 16-celled embryo. 16-celled, or maybe there is a formation of 32-celled embryo. Ultimately, due to the fourth and fifth cleavage, there is a formation of 32-celled solid ball-like structure which looks like the mulberry, and this 32-celled solid ball-like embryo which looks like the mulberry is known as morula. याला मोरुला असं म्हणतात. मोरुला, ऍक्च्युअली मोरुला मलबरी याच्यावरून आलेला हा शब्द आहे. अर्थात या ठिकाणी मोरुला तयार होतो. सर्वसाधारण हा मोरुला तयार व्हायला 4 ते 6 दिवस लागतात. आणि ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ मोरुला, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, दिस डेव्हलपिंग एम्ब्रियो इज पुश्ड
and it is brought here in the uterine cavity. या ठिकाणी हा मोरुला uterine cavity मध्ये आलेला असतो and here this morula floats freely in the uterine fluid. आपल्याला माहिती आहे uterine endometrial ज्या ग्लँड्स असतात ते काही सिक्रेशन तयार करतात, त्याला आपण युटेराइन मिल्क म्हणतो, युटेराइन फ्लुइड म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये हा मोरुला गर्भाशयामध्ये काही काळ तरंगत असतो. या प्रोसेसला आपण म्हणतो क्लिवेज. आता हा जो मोरुला आहे इट इज 16 or 32 cell structure. This morula shows two types of cells. या मोरुला मध्ये दोन प्रकारच्या सेल दिसतात. Such as we can say the smaller peripheral and clear or transparent cells known as micromeres. त्या आकाराने लहान आहेत म्हणून त्यांना मायक्रोमियर्स म्हणतात. These are present peripherally and the centrally placed large cells with granular cytoplasm known as macromeres or megameres. Mega stands for the larger. So this 32 cell solid ball like embryo is known as morula and it is formed around 4th to 6th day of fertilization. Now still this morula is covered by means of zona pellucida. Why this is so? Because this zona pellucida protect the developing embryo, no doubt, but in addition to that, the zona pellucida it prevents the adhering of developing embryo, implantation of developing embryo at certain unusual site. याचा अर्थ अयोग्य ठिकाणी हा एम्ब्रियो हा मोरुला इम्प्लांट होऊ नाही, चिकटून बसू नाही, याच्यासाठी हा झोना पेल्युसिडा प्रेझेंट असतो. आपल्याला माहिती आहे the entire development of embryo fetus takes place here in the uterus because it is the proper site for the development of embryo. गर्भाशयामध्ये त्या गर्भाची पूर्ण व्यवस्थित वाढ होणार आहे. ओके, पण समजा हा जर डेव्हलपिंग एम्ब्रियो या ठिकाणी कुठेतरी एम्पुला मध्ये ओव्हिडक्ट मध्ये जर चिकटला, इम्प्लांट झाला, तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी एम्ब्रियोची फिटसची योग्य वाढ होणार नाही आणि म्हणून अशा अनयुजुअल ठिकाणी रॉंग साइटवर तो एम्ब्रियो अधेर होऊ नये, इम्प्लांट होऊ नये, चिकटू नाही, यासाठी हा झोना पेल्युसिडा प्रेझेंट असतो. एकदा या ठिकाणी हा मोरुला युटेरस मध्ये आला की नंतर हा झोना पेल्युसिडा हळूहळू ब्रेक व्हायला लागतो. अँड नाउ दिस मोरुला स्लोली चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डेव्हलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, दॅट इज नथिंग बट द ब्लास्टुला. अर्थात या मोरुला पासून पुढे तयार होत असतो ब्लास्टुला. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं ब्लास्टुलेशन. त्याबाबत आता आपण शिकणारच आहोत, पण तत्पूर्वी काही एक दोन गोष्टी मी आणखी ऍड करतो. सुरुवातीला मी असं म्हटलं इन ह्यूमन बीइंग द क्लिवेज इज इनडिटर्मिनेट. याचा अर्थ काय? अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हॅव ॲबिलिटी टू डेव्हलप इनटू न्यू एम्ब्रियो, ॲबिलिटी टू डेव्हलप इनटू न्यू एम्ब्रियो. बघा, या ज्या अर्ली डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल एम्ब्रियोच्या, त्यापैकी आपल्याला माहिती आहे या सगळ्या ज्या सेल्स आहेत दॅट सेल्स रिमेन अधेर्ड विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ सम प्रोटीन्स. काही प्रोटीन्स मुळे हे सगळ्या सेल्स एकमेकाला घट्ट चिकटलेले असतात, त्याला कॉम्पॅक्शन असा पण शब्द वापरला जातो. बट इफ ऍक्सिडेंटली these blastomeres get separated, just imagine in initial stage here are 2 blastomeres. Now suppose that 2 blastomeres get separated from each other. दोन्ही ब्लास्टोमियर एकमेकांपासून वेगळे होऊन गेले तर काय होईल? या प्रत्येक ब्लास्टोमियर पासून एक नवीन एम्ब्रियो तयार होईल, isn't it? अर्थात 2 ब्लास्टोमियर पासून 2 एम्ब्रियो तयार होतील, म्हणजे त्या ठिकाणी 2 यंग वन्स तयार होतील. अर्थात हे जे 2 यंग वन्स तयार झाले ते एकाच झायगोट पासून झाले, म्हणून त्या 2 यंग वन्सला आपण आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणतो, सारखे जुळे. ते सारखे जुळे असतात किंवा त्यांना मोनोझायगोटिक ट्विन्स म्हणतात. मोनोझायगोटिक याचा अर्थ एकाच झायगोट पासून तयार होणारे
दोन एम्ब्रियो. काही वेळेला डायझायगोटिक ट्विन्स तयार होतात, अनआयडेंटिकल ट्विन्स तयार होतात. म्हणजे ऍक्सिडेंटली, व्हेरी रेअरली, इफ फ्रॉम बोथ ओव्हरीज ova get shedded. We know in each menstrual cycle only single ovum is shedded from one of both ovaries. But accidentally, if two ova get shedded from both of the ovaries, and if both ova get fertilized, embryo are formed, young ones are formed, then they are unidentical twins, or they are called dizygotic twins. Try to understand. So you have to remember, काही वेळेला कंबाईन ट्विन्स असतात, तुम्ही पाहिलंय. म्हणजे या ठिकाणी हे दोन ब्लास्टोमियर समजा एकमेकांपासून पार्शियली वेगळे झाले, पार्शियली सेपरेट झाले, कम्प्लिटली नाही, पार्शियली सेपरेट झाले. प्रत्येक ब्लास्टोमियर पासून एक नवीन यंग वन ग्रो झाला, तर अर्थातच ते दोन्ही यंग वन्स जन्म होण्याच्या वेळेला सुद्धा दे रिमेन फिजिकली कनेक्टेड टू इच अदर, इजंट इट. ते दोन्ही बाळ एकमेकाला चिकटलेले असतात, त्यांचं शरीर एकमेकाला चिकटलेलं असतं, त्यांना कंबाईंड एम्ब्रियोज, कंबाईंड ट्विन्स असं पण म्हटलं जातं. अर्थात दे कॅनॉट सर्वाइव्ह फॉर अ लॉंग टाइम, दे डाईज मे बी बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम स्पॅन. एनिवे, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल we were discussing about the cleavage. So let us talk about the blastulation. So now let us move to the blastulation, which is next stage in the process of embryonic development. So let us talk about the blastulation. First of all, let me tell you meaning of blastulation. Very simple. The transformation of morula into next developmental stage of embryo, that is blastula, is simply known as blastulation. The transformation of this solid ball-like structure, this solid ball-like embryo, that is morula, into hollow and fluid-filled blastula, known as blastulation. Try to understand. Look here, still the diagram of morula here is at the blackboard. You know that morula, it is a solid ball-like structure, solid ball-like embryo that get transformed into hollow in the sense which encloses cavity असलेल्या पण फ्लुइड फील्ड एम्ब्रियोला म्हटलं जातं ब्लास्टुला, आणि या मोरुलाचं रूपांतर ब्लास्टुलात होणं या प्रोसेसला म्हटलं जातं ब्लास्टुलेशन. वी हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट द ब्लास्टुलेशन, अँड फॉर दॅट पर्पज प्लीज लुक ॲट द डायग्राम. हियर इज सपोज टू बी द झोना पेल्युसिडा, and you know this outer layer, I am going to show here morula. You know that the outer layer of morula is formed of smaller cells with clear cytoplasm. These cells are called as the micromeres. We all are known. Let me write once again here. These are supposed to be the micromeres. And the inner cells are comparatively larger with granular cytoplasm. Means the cytoplasm of these cells show presence of very fine granules, small particles, granules. So these are the megameres. You know, micromeres and megameres are nothing but the blastomeres, because we have seen the cells produced by the division and redivision, that is cleavage of zygote, are togetherly known as blastomeres. So all these are the blastomeres, but according to their size, the smaller ones are called as the micromeres and larger ones are called as the megameres. Now we have seen that this morula is now present in the uterine cavity. Now the outer or peripheral cells of the morula, these outer or peripheral cells of the morula
they absorb the uterine milk. They absorb the surrounding uterine milk. Uterine milk in the sense, you know, a nourishing fluid, nutritive fluid secreted by uterine endometrial glands. All of you are known, the endometrium of uterus is nothing but the lining of uterus. आपल्या सगळ्यांना हे शिकायला मिळालेलं आहे. युटेरस अर्थात गर्भाशयाचा सगळ्यात जो आतला लेयर आहे त्याला आपण एंडोमेट्रियम असं म्हणतो. आणि अर्थात हा एंडोमेट्रियम आता या स्टेजला अतिशय व्हॅस्क्युलर, ग्लँड्युलर आणि थिक असतो. आणि त्या युटेराइन एंडोमेट्रियमच्या ग्लँड्स, युटेराइन एंडोमेट्रियम मध्ये डेव्हलप झालेल्या ग्लँड्स जे स्टिकी सिक्रिशन त्या युटेरस मध्ये सिक्रेट करतात, ज्याला आपण युटेराइन मिल्क असं म्हणतो, ज्याला आपण युटेराइन फ्लुइड असं म्हणतो. and that uterine fluid, that uterine milk is absorbed by these peripheral cells, outer layer of cells, that is micromeres. And that uterine milk accumulates in the cavity or little space present between the megameres. Whatever little space is present in between the megameres where that uterine milk accumulates, due to the continuous absorption of uterine milk, and due to the, we can say, enlargement of this cavity, the morula now slowly enlarges in its size. Just look at the diagram. This morula, it enlarges in its size. Let me show. These are the micromeres. These micromeres absorb the uterine fluid and also become flat. Now this peripheral layer of flat cells is known as trophoblast layer. It is called trophoblast layer. Remember, it may be called as the tropoectoderm, trophoblast or tropoectoderm. And I said that these cells of trophoblast continuously absorb the uterine fluid from the surrounding medium, and that accumulates here in the cavity. That cavity enlarges, and due to which this inner cell mass of larger cells get, we can say, pushed along one side, pushed aside, and ultimately there is a formation of large cavity. Within that developing embryo. Now this inner cell mass is pushed to one side, means it gets detached, it gets separated from other trophoblast cells, but this inner cell mass remain attached to trophoblast of one side, of one pole or one end of developing embryo. Just try to understand. I said that due to the continuous absorption and accumulation of uterine fluid, the cavity within that developing embryo, it enlarges, due to which the inner mass of cells get detached from the trophoblast layer, pushed to one side, but it remains attached to the trophoblast at one side, at one end. Now this mass of cells is known as inner cell mass, or it may be called as embryonal knob. Try to understand. Embryonal knob, because it looks like a knob. Therefore it is called as embryonal knob, from which the embryo proper is going to develop. अर्थात या इनर सेल मास पासून, या एम्ब्रियोनल नॉब पासून प्रत्यक्ष एम्ब्रियो हा पुढे डेव्हलप होणार असतो. द ट्रोपोब्लास्ट लेयर डज नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो. ट्रोपोब्लास्ट लेयर पासून एम्ब्रियो तयार होत नाही,
ट्रोपोब्लास्ट लेअर इट गिव्स राईज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ज्याचा मी पुढे उल्लेख करणार आहे, पण आत्ताही सांगतो. This trophoblast layer it forms extra embryonic membranes. Extra embryonic membranes means the membranes which protect, nourish the developing embryo. They does not form the proper embryo. There are different membranes such as chorion, amnion, yolk sac, allantois. These are extra embryonic membrane. Name itself indicate the membranes which are not the part of embryo proper. प्रत्यक्ष एम्ब्रियोचा भाग नसलेले पण एम्ब्रियोच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी सपोर्ट करणारे जे मेम्ब्रेन्स असतात त्यांना म्हटलं जातं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ज्यांचे नावं मी आता घेतलं, कोरियॉन, एम्नियॉन, ॲलेंटॉइस, योक सॅक. आणि ते एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स तयार करण्यासाठी ट्रोपोब्लास्ट हा मदत करत असतो. आणि फ्रॉम दिस इनर सेल मास द एम्ब्रियो प्रॉपर इज डेव्हलप्ड. याचा अर्थ प्रत्यक्ष एम्ब्रियो या इनर सेल मास पासून तयार होत असतो, म्हणून त्याला एम्ब्रियोनल नॉब असं म्हणतात. नाउ व्हॉट एव्हर कॅव्हिटी इज फॉर्म्ड हियर इन विदिन दिस डेव्हलपिंग एम्ब्रियो इज नोन ॲज ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी. इट इज नोन ॲज ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी. ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी or it may be called as blastocele. Blastocele. And this blastocele remain filled by means of a thick viscous jelly-like material. It remain filled by means of thick viscous jelly-like material, also known as blastocyst jelly. That viscous material may be known as blastocyst jelly. Now here this structure form it looks like a cyst. हे जे स्ट्रक्चर तयार झाले आता हे सिस्ट प्रमाणे दिसतं. CYST. Cyst means, do you know? Cyst means any solid or spherical and fluid filled structure. Any solid, spherical, fluid filled structure. द्रव पदार्थाने भरलेलं एखादं स्पेरिकल स्ट्रक्चर त्याला सिस्ट असं आपण म्हणतो. अर्थात या ठिकाणी हा जो एम्ब्रियो आहे हा सिस्ट प्रमाणे दिसतो, म्हणून याला आपण ब्लास्टोसिस्ट असं म्हणतो. वी कॅन से इट इज द ब्लास्टोसिस्ट. मीन्स ॲक्च्युअली इट इज द ब्लास्टुला. इट इज द ब्लास्टुला, hollow ball like structure, hollow ball like embryo, that is blastula. But in human being the blastula is truly called blastocyst because it looks like the cyst. It may be called as blastodermic vesicle. It may be called as blastodermic vesicle. Blastodermic vesicle. In this manner, from morula there is a formation of hollow and fluid-filled embryo, that is blastula or blastocyst, and this process of formation of blastula is nothing but the blastulation. I told you that the morula is formed after about 4 days of fertilization, and here the blastula is completely formed after about 7th day of fertilization. Fertilization झाल्यानंतर सर्वसाधारण 7व्या दिवसापर्यंत हा ब्लास्टुला तयार झालेला असतो. Of course this blastula is literally double in size than the morula. Morula पेक्षा याची साइज ही दुप्पट असते. The size of human egg, ovum, is near about 0.1 to 0.2 mm. 0.1 to 0.2 mm means on an average we can say 0.15 mm. And when the zygote is transformed into the morula, we have seen the number of cells get increased, but size does not increase, and that's why the size of morula and size of ovum is equal. याचा अर्थ आपण पाहिलं की ज्या वेळेला झायगोटचं क्लिव्हेज होतं आणि क्लिव्हेज झाल्यानंतर मायटॉटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर हा मोरुला तयार होतो, त्यावेळेला पेशींची संख्या वाढते पण आकार वाढत नाही, आणि त्यामुळे ओव्हमचा जेवढा आकार आहे, साईज आहे, तेवढाच आकार मोरुलाचा पण असतो. याचा अर्थ मोरुलाचा पण साईज किती असणार आहे? 0.15 mm, 0.15 mm. But I said just now, this morula when get transformed into the blastula, its size get doubled.
and that's why size of blastula is near about 0.3 millimeter. 0.3 millimeter. After the formation of blastula, we can say about 7th day of fertilization. Now this zona pellucida slowly becomes thinner and thinner and get disappeared completely. Now the zona pellucida get disappeared completely. Actually, I have told you previously what is the significance of zona pellucida. या झोना पेल्युसिडाला महत्व काय हे मी तुम्हाला मागे सांगितलं. झोना पेल्युसिडा first of all it protects the developing embryo, no doubt, but in addition to that, the zona pellucida it prevents the attachment, anchoring or implantation of developing embryo at unusual site. अयोग्य ठिकाणी कुठेतरी तो एम्ब्रियो चिकटायला नको, म्हणजे फॅलोपियन ट्यूब मध्ये कुठेतरी त्याचे इम्प्लांटेशन व्हायला नको, याच्यासाठी जोपर्यंत ब्लास्टुला तयार होत नाही तोपर्यंत हा झोना पेल्युसिडा त्या ठिकाणी परसिस्ट असतो, प्रेझेंट असतो. Once blastula or blastocyst is formed, now this zona pellucida disappears because it is necessary for the implantation of this developing embryo. Implantation means the attachment of developing embryo with the maternal tissue, that is uterine endometrium. And now we have to study the same thing, that is implantation. I said just now, implantation is nothing but simply the attachment of blastula with the maternal tissue. Maternal tissue means the tissue of mother, that is nothing but the wall of uterus, uterine endometrium. All of you are known, uterus, garbhashay, womb, okay, and innermost lining, innermost layer of uterus is known as endometrium. Now before blastulation, that endometrium appears very thick, about 6 to 8 millimeter in thickness. 6 to 8 millimeter in thickness. Just consider the size of blastula is only 0.3 millimeter and the thickness of endometrium is near about 6 to 8 millimeter. It is highly glandular, and now this blastula it attaches, even we can say that get implanted into the uterine endometrium for further proper growth and development, to derive nourishment from the maternal tissue. अर्थात या एम्ब्रियोची पुढची व्यवस्थित वाढ व्हावी आणि ती वाढ होत असताना त्याला न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, पोषण हे आईकडून मिळणार आहे, आणि म्हणून मॅटर्नल टिश्यूला त्या युटेरसच्या एंडोमेट्रियमला चिकटणं, अँकर होणं, इम्प्लांट होणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी ते इम्प्लांटेशन कसं होतं हे आता आपल्याला शिकायचं आहे. लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ जस्ट इमॅजिन हियर इज सपोज टू बी द युटेराइन एंडोमेट्रियम. आपण कल्पना करू या ठिकाणी युटेराइन एंडोमेट्रियम आहे. Means this is the wall of uterus, and here this wall of uterus is quite thick. Its endometrium is quite thick. Here is supposed to be the uterine endometrium, highly vascular, highly glandular, 6 to 8 millimeter in thickness. And consider this blastula is here in the uterine cavity. या ठिकाणी युटेरसच्या कॅव्हिटी मध्ये हा ब्लास्टोसिस्ट फ्लोट होतोय. त्याला मी परत या ठिकाणी दाखवतोय. आता झोना पेल्युसिडा हा कंप्लीटली डिसअपियर झालाय, आणि म्हणून या ठिकाणी बाहेरचा जो लेयर आहे, हा बाहेरचा लेयर दाखवतोय, ज्याला आपण ट्रोपोब्लास्ट म्हटलंय. या ठिकाणी ट्रोपोब्लास्ट हा लेयर आहे, ट्रोपोब्लास्ट लेयर आहे. या ब्लास्टोसिस्टची साईज आहे फक्त 0.3 millimeter. 0.3 millimeter means less than half millimeter, and thickness of endometrium is 6 to 8 millimeter. 6 to 8 millimeter हे आपल्याला कळलं पाहिजे. एक गोष्ट आणखी मला या ठिकाणी ऍड करायची राहिली, ती म्हणजे या ब्लास्टोसिस्ट मध्ये किंवा ब्लास्टुला मध्ये हा जो इनर सेल मास आहे
ज्याला आपण एम्ब्रियोनल नॉब असं सुद्धा म्हटलंय. यू नो दिस इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल नॉब इट रिमेन अटॅच्ड हियर टू द trophoblast cells, and these trophoblast cells to which this inner cell mass is attached known as cells of Rauber. Please remember this term, cells of Rauber. याचा अर्थ या इनर सेल मासच्या ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्स ट्रोपोब्लास्टच्या ज्या सेल्सला चिकटलेल्या आहेत, अटॅच्ड आहेत, तेवढ्या सेल्सला म्हटलं जातं सेल्स ऑफ रायबर. आणि या ब्लास्टुलाच्या एम्ब्रियोच्या ज्या बाजूला इनर सेल मास आहे, दिस एंड इज कॉल्ड ॲज एम्ब्रियोनल एंड. ज्याला आपण सुरुवातीला आधी ॲनिमल पोल म्हणायचो, आता त्याला म्हणतोय एम्ब्रियोनल एंड किंवा एम्ब्रियोनल पोल. आणि अपोजिट पोलला आपण म्हणणार ॲब एम्ब्रियोनल पोल. ॲब याचा अर्थ अपोजिट, ॲब एम्ब्रियोनल पोल, ॲब एम्ब्रियोनल एंड. ओके, आता परत आपण इकडे येऊ इम्प्लांटेशन कडे. हियर आय एम गोइंग टू शो वन्स अगेन दॅट ब्लास्टुला. लुक हियर, peripheral flat layer of cells, that is nothing but the trophoblast. Here is the trophoblast. Here I am going to show inner cell mass. You know this is inner cell mass or embryonal knob. Always remember inner cell mass. And you know here these cells of trophoblast layer are known as cells of Rauber. This end is embryonal pole, this end is abembryonal pole. Now the implantation generally occurs after blastulation, that is after seventh day of fertilization and around 10th day. It means what? The implantation occurs up to 10th day of fertilization. Fertilization झाल्यानंतर 10व्या दिवसापर्यंत implantation हे घडून येतं. Implantation means simply the attachment of these developing embryo, that is blastula, to the maternal tissue. And during implantation, this blastula get completely buried into the uterine endometrium. Try to understand. Means this blastula does not superficially attaches to the uterine endometrium. याचा अर्थ इम्प्लांटेशन होत असताना हा ब्लास्टुला फक्त या युटेराइन एंडोमेट्रियमला अलगद चिकटलेला नसतो, वरच्यावर चिकटत नाही. इट गेट बरीड completely into the uterine endometrium. It get completely buried means it sink completely into the uterine endometrium. याचा अर्थ हा ब्लास्टुला संपूर्णतः युटेराइन एंडोमेट्रियमच्या आतमध्ये शिरून जातो. Second thing, as here the blastula get completely buried into the uterine endometrium during implantation. Therefore, this type of implantation is also called interstitial type of implantation. I am telling you the meaning of this term. Inter stands for in between. Stitia stands for the cells. Okay, it means these blastula get buried in between the cells of uterine endometrium. आता इम्प्लांटेशन घडून येत असताना हा डेव्हलपिंग एम्ब्रियो त्या युटेरसच्या वॉलला निश्चित कुठे अटॅच होतो. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Implantation generally occurs along the upper part of posterior wall of uterus. Try to understand. Upper part of posterior wall of uterus. Posterior wall of uterus. आपल्याला कल्पना शक्ती पाहिजे. समजा या ठिकाणी त्या फिमेल मध्ये ही अशी युटेरस आहे. This is ventral side, this is dorsal side, this is front wall, this is back wall, this is anterior wall, this is posterior wall. याचा अर्थ गर्भाशयाची ही पुढची बाजू आहे, ही मागची बाजू आहे.
अर्थात ही जी मागची बाजू आहे त्याला म्हणूया आपण पोस्टेरियर वॉल. गर्भाशयाची मागची वॉल पोस्टेरियर वॉल, आणि त्या पोस्टेरियर वॉलच्या अप्पर पार्टला वरच्या बाजूला सर्वसाधारण नियर फंडस, तुम्हाला आठवत असेल फंडस गर्भाशयाचा वरचा जो डोम शेप्ड पार्ट आहे त्याला फंडस म्हणतात. अर्थात फंडस जवळ आणि पोस्टेरियर वॉलला हा एम्ब्रियो अटॅच होत असतो. ठीक आहे, आता तो कसा अटॅच होतो ते या ठिकाणी मी थोडक्यात सांगतो. या ठिकाणी ह्या अटॅच होत असताना सर्वसाधारणपणे द ब्लास्टुला इट लाय अगेन्स्ट द एंडोमेट्रियम फ्रॉम इट्स एम्ब्रियोनल एंड. अर्थात हा एम्ब्रियोनल एंड आहे, म्हणजे जिकडे इनर सेल मास आहे ती बाजू एंडोमेट्रियम जवळ येते, जसा या ठिकाणी फिगर मध्ये मी दाखवलेलं आहे. आणि या ठिकाणी ह्या ज्या ट्रोपोब्लास्टच्या सेल्स आहेत किंवा आपण म्हणूया सेल्स ऑफ राउबर, सेल्स ऑफ राउबर विच आर नियरर टू द एंडोमेट्रियम, त्या सेल्सचं डिव्हिजन होतं आणि तिथे दोन लेयर्स तयार होतात, पेशींचे दोन लेयर्स तयार होतात. आउटर ट्रोपोब्लास्ट and inner trophoblast. Outer trophoblast and inner trophoblast. बघा, this outer trophoblast is called as syncytial trophoblast. Syncytial trophoblast. And inner trophoblast, which is closer to the inner cell mass, is called cytotrophoblast. Cytotrophoblast. Syncytiotropoblast, here it loses the boundaries, means the plasma membrane between the cells is lost. Plasma membrane between the cells is disappeared. तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल की इथे सेल्स दिसत नाहीये, पेशी स्पष्ट दिसत नाहीये, कारण दोन पेशींना विभागणारं जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इथे डिसअपियर झालंय आणि त्यामुळे या ठिकाणी असंख्य न्यूक्लियस आपल्याला दिसतात. सिनकायशियल कंडिशन म्हणजे this syncytial trophoblast is multinucleated, and here the cytotrophoblast has distinct separating boundaries. या ठिकाणी मात्र पेशींना विभागणारं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी सेल्स सेपरेट आहे, म्हणून त्याला सायटो स्टँड्स फॉर सेल, सायटोट्रोपोब्लास्ट असं म्हणतात. सो this syncytiotropoblast secrete hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme means the enzyme which break down the uterine endometrial cells, and hence these uterine endometrial cells are ruptured, broken down, and those eroded cells, ruptured cells, are again engulfed and digested by the trophoblast cells. अर्थात या ठिकाणी या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स मार्फत काही लायटिक एन्झाइम्स, हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स क्रिएट केले जातात की ज्यामुळे युटेराइन एंडोमेट्रियल सेल्स या ब्रेकडाऊन होतात, रप्चर होतात आणि अशा रप्चर झालेल्या इरोडेड ज्या एंडोमेट्रियल सेल्स आहेत त्यांना एंगल्फ करून डायजेस्ट करून टाकण्याचं काम सुद्धा या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स करतात. नाउ ड्यू टू विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ pit. You know, pit means it is a large hollow structure. Large hollow structure. So in this pit, these blastocysts get sink down. We can say the blastocysts get buried completely into that pit, into that uterine endometrium. And once these blastocysts get buried into the uterine endometrium, the uterine endometrial cells again grow around that blastocyst, grow around that developing embryo. It means now that developing embryo get completely buried into the uterine endometrium. Also, the syncytiotropoblast, it form many villi. Once it get buried, it forms many villi. Villi in the sense many finger-like structures all over the embryo. Many finger-like structures all over the embryo. It is necessary that villi are necessary for intimate contact, close contact with the maternal circulation, close contact with the maternal tissue to derive the nutrition, to obtain the nutrition
फ्रॉम द मदर टिश्यू, फ्रॉम द मॅटर्नल टिश्यू. हे जे सिनकायशियल ट्रोपोब्लास्ट आहे हे सिनकायशियल ट्रोपोब्लास्ट पासून अशा असंख्य विलाय फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स तयार होतात एम्ब्रियोवर, की ज्यामुळे त्या ठिकाणी एम्ब्रियो, डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आणि मॅटर्नल टिश्यू, युटेराइन एंडोमेट्रियम यांच्यामध्ये एक इंटिमेट असं कॉन्टॅक्ट तयार होतं. अँड बिकॉज ऑफ विच द एम्ब्रियो कॅन गेट द नरिशमेंट. त्या एम्ब्रियोला मॅटर्नल टिश्यू कडून योग्य प्रकारचं नरिशमेंट, न्यूट्रिशन हे मिळू शकतं, नेसेसरी फॉर इट्स फर्दर डेव्हलपमेंट. इन दिस मॅनर द इम्प्लांटेशन ऑकर्स. अशा प्रकारे या ठिकाणी सर्वसाधारण अबाउट 10th डे ऑफ फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 10व्या दिवसापर्यंत इम्प्लांटेशन हे पूर्ण झालेलं असतं. नाव वी कॅनॉट सी द एम्ब्रियो विदिन द युटेराइन कॅव्हिटी. आता युटेराइन कॅव्हिटी मध्ये एम्ब्रियो दिसणार नाही. का दिसणार नाही? बिकॉज दॅट डेव्हलपिंग एम्ब्रियो गेट बरीड इन टू द एंडोमेट्रियम. बट लॅटर ऑन इन फर्दर डेव्हलपमेंट, पुढच्या डेव्हलपमेंट मध्ये मात्र एम्ब्रियोची जशी साईज वाढते तसं तो एम्ब्रियो अगेन इट प्रोजेक्ट्स आउट इन टू द युटेराइन कॅव्हिटी. नंतर परत तो एम्ब्रियो युटेराइन कॅव्हिटी मध्ये गर्भाशयाच्या पोकळीमध्ये आपल्याला दिसायला लागतो. अर्थात हे विलाय वगैरे जे आहेत ते डिसअपियर होतात अँड देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. त्या ठिकाणी प्लासेंटा डेव्हलप होतो. पण तात्पुरतं या ठिकाणी आपण इम्प्लांटेशन कसं होतं हे समजून घेतलेलं आहे.